Hi everybody, bonjour tout le monde. Let me know if you can hear me in Cavern or on Twitch. We are live right now. Bonjour tout le monde. Veuillez me donner un petit coucou si vous m'entendez bien. Anybody? Awesome. Got everybody in Twitch, in Cavern, everybody's good? Perfect. So, hello everybody. Bonjour tout le monde. Bienvenue au 14e session de cuisine avec moi. Hi everyone, welcome to the 14th cooking session with me. Today we are going to do tomatoes. So you can see I've got all of my tomatoes here. It's been a hectic season for tomatoes, shall we say. In my garden, we've had a ridiculous year in terms of weather, temperature, all of that. It hasn't been hot, it's been rainy and cool, which is not good for tomatoes. In the spring, we had a frost right early in the season. I think I've talked about this before. It decimated all of the fruit-producing trees, killed all the blossoms when they were just opening, so we have no production of fruit. The tomatoes were 3 weeks late in starting to ripen. Then, about a month or two ago, we had a hailstorm. The hailstorm took out a lot of plants, damaged a lot of leaves. I have some tomatoes that have been damaged by the hail. So you can see I've got some with little pock marks here. So I've got a whole bunch of tomatoes that are destroyed. I have some tomatoes that have been splitting open because of too much water, too much rain. That causes the tomato to expand quicker than the skin can actually expand with it. So that was horrible. And finally, and this is the real kicker, in the last week we found evidence of something called late blight on the tomato plants. Now it shows itself as brown spots on the plants, on the leaves, and then eventually on the tomatoes. It's basically what caused the Irish potato famine, if you're aware of that. The Irish potato famine essentially was the reason why so many Irish people died, because all of their potatoes were infected by this fungus that comes from the ground, starts eating away at the plants, eating away at the fruits, especially in the nightshade family, of which potatoes and tomatoes are a part. And it destroys the crop in the space of about 2 weeks. So it's been about a week and a half since we started noticing the tomatoes being affected by this blight. First the plants, and then you can see on this tomato, this here is the blight, this is here the blight. Even if you pick them green and try and ripen them, they essentially rot from the outside in, and we lost about 50% of the rest of the tomato crop. So it's been a really, really, really sad year for tomatoes. But there's still delicious ones coming from the early pickings. Ones that are ripening a little bit in boxes and everything like that. So I've been having to find some good recipes to use them up, and because it's a crop that we plant very, very frequently here in large quantities for sauces, for sandwiches, for other things like that, I always have a really good stock of recipes that I can use to eat tomatoes without being sick of them. And this particular recipe is going to be one of them. So I'm just going to explain all of that in French. Donc, aujourd'hui, je fais une recette à base de tomates. C'est la saison des tomates normalement dans la plupart des jardins ici au Québec. Par contre, cette année a été une année terrible au niveau de la température et au niveau des jardins pour les tomates. Au début de l'année, on a eu un gel très très tard qui a tué beaucoup de fleurs sur les arbres fruitiers, ainsi que sur les plantes à fruits et légumes, dont les tomates. Ça a retardé la saison de 3 semaines sur les tomates. De plus, il y a à peu près un mois, on a eu une tempête de pluie et de grêle qui a tombé et qui a endommagé beaucoup de plantes, entre autres les tomates. Donc j'ai beaucoup de tomates que je suis en train de cueillir, et ils ont des parties endommagées comme ceci, ici. Vous voyez, j'ai des petits points sur mes tomates. C'est ici qui ont été atteints par la grêle pendant cette tempête-là. Et finalement, il y a 2 semaines, j'ai appris que toutes mes plantes de tomates étaient atteintes par la mildiou
la mildiou tare. Donc, c'est la bactérie, le champignon qui vient de la terre, qui a été la cause de la famine des patates irlandais dans le 20e siècle et qui a été le résultat de beaucoup de monde qui sont morts à cause qu'il n'y avait aucun patate à manger. Ça affecte toutes les plantes dans la même famille, les patates ainsi que les tomates. Et malheureusement, ça commence sur les tiges, sur les feuilles, ça rend la plante brune et éventuellement ça atteint les fruits et ça endommage les fruits à un point qu'ils vont mourir avant qu'ils vont mûrir. Donc ça va avoir un effet comme celui-ci. C'est une tomate, une ancienne tomate jaune et j'ai les points ici de mildiou qui sont sur la tomate. Elle ne se rendra pas à pouvoir mûrir malheureusement. Je vais avoir à le mettre au compost de la ville parce que ça peut atteindre les autres plantes malheureusement. So one lucky thing that I have is that this fungus that is on the tomatoes dies from the incredibly cold winters here in Quebec. And so my crop next year, if I'm really good about keeping the moisture off of them and the fungus off of them, I won't have any problems with my tomatoes next year, nor will I have problems with the seeds coming from these tomatoes. So that at least is one good piece of news. And second, I have a lot of tomatoes already that I can definitely use for my tomato sauces and my recipe today, which is tomato crumble. Now, that's probably a really interesting combination for a lot of you. Tomato crumble is not something we necessarily think of. We would normally think of a crumble made with fruits. But if you stretch your imagination a little bit, tomatoes realistically are fruits. So there's nothing stopping us from making a crumble with it. And if we change some of the ingredients from sweet to savory, then we can definitely make a crumble that pairs perfectly with the flavor of the tomato. Donc, cela m'amène à mon sujet aujourd'hui qui est un crumble à la tomate. Donc, on n'y pense pas nécessairement d'utiliser des tomates dans quelque chose de sucré comme un crumble. Par contre, on peut utiliser n'importe quel fruit. Les tomates sont des fruits. Donc, il n'y a rien qui nous arrête de changer les ingrédients d'une recette de crumble légèrement avec des ingrédients qui sont salés à la place de sucrés. Et à ce moment-là, on peut créer un crumble avec des saveurs complémentaires avec la tomate. Donc, on va commencer avec ça aujourd'hui. J'ai tous mes ingrédients ici. Mes tomates cerises, je les mets de côté pour pouvoir les manger dans une salade. So, my cherry tomatoes I'm going to put aside to eat in a salad later. I'm going to use the big ones for my crumble. So, as always, if you have any kind of questions, let me know. I'm watching all the streams for sure. And I will answer your questions when I can get to them in between cooking and hopefully not chop off a finger while I'm distracted. So, we're going to start. I will show you the recipe that I have. This is from my harvest book. Donc, je vous montre la recette que j'ai. C'est de mon ma livre de recettes de la récolte. C'est des recettes que j'ai accumulées ensemble suite à des récoltes assez généreuses d'ingrédients. So, here's my recipe for my tomato crumble. When I get tired of making batches of sauce and other things, eating them in salads, which honestly I'm going to say I don't usually get tired of tomatoes. It's one of my favorite things from the garden. I tend to go to this recipe. It's really fast, it's easy, and it's incredibly delicious and surprising. So, here is my recipe. Voici ma recette. Et maintenant, on commence avec la préparation. Donc, so we're going to start with the ingredients. So the first thing I'm going to do is I'm going to get my pan on the heat. So I have my handy dandy induction burner and I'm going to go with a cast iron pan. Now it's important that it be cast iron or something metallic that can go in the oven. The reason for this is we're going to finish the cooking in the oven, so we want something that can go in the oven. If you don't have a pan that goes in the oven, you can do your cooking on the stovetop and then transfer it into a pie plate or a large casserole dish. I made my other version in a glass pie pan, which I will show you later. Donc, on va commencer avec notre poêle en fonte. J'utilise une poêle en fonte parce que je peux l'enfourner par après. Donc, je suggère n'importe quel poêlon qu'on peut mettre dans le four.
Par contre, si vous n'en avez pas qui vont dans le four, soit avec manche en bois ou quoi que ce soit, vous pouvez faire la cuisson de la tomate dans une poêle ordinaire et vous allez transférer les ingrédients par après dans un moule à gâteau ou bien une casserole en céramique que vous pouvez enfourner par après. J'ai fait ma deuxième recette avec cette technique-là et ça marche très très bien. So, we're going to start with this pan on medium heat, donc feu moyen. On l'allume. There we go. Power tools need power, so we're going to plug it in first. Hi Angel Mist, welcome. If you have any questions, let me know. I'm answering questions at the same time. There we go. Okay, power tools need power. Donc, il faut brancher l'équipement avant d'essayer de l'allumer. L'électricité, ça marche de même. Et je vais mettre ça à température moyenne pour commencer. Pour chauffer légèrement pendant que je prépare mes ingrédients. Un petit peu d'huile d'olive dans le poêlon. So a little bit of olive oil into the pan. Don't use the good stuff. Use your cooking oil. It doesn't have to be olive. It can be anything else. That's what I work with. You see I want, that's the thing. I forgot rule number 1 of Mist is turn on the power. Right, and my ingredients are here. So we have, for the basis of good tomato dishes, onion and garlic. If I can get that one out of the bowl. There we go. And I'm going to grab my other cutting board so I don't get onion and garlic taste on my wooden board here. So I'm going to mince my onion and my garlic, and I'm going to just sweat them a little bit so they get nice and soft. Donc je vais couper mes oignons et mon ail très très petits. Bon, je vais les émincer et je vais les faire cuire à feu moyen juste pour les faire suer un petit peu, faire sortir toutes les saveurs. Je vais enlever les morceaux qui sont un peu plus bruns. Ces oignons-là sont un peu plus vieux. So I'm just taking off the skin and some of the older parts that are not as tasty. Like that one right there. Now you want to do this with a nice sharp knife, obviously. Cut nice slices of onion, small enough. And then my trick for doing minced onion is just to cut it kind of like a sunburst along those layers of onion. And then you don't have to do a whole bunch of extra work mincing really small. You get a whole bunch of really small cubes because you're following the layers of the onion. Donc, petit truc pour couper les oignons. Je fais des tranches à travers les couches d'oignons. Et après ça, je les coupe en forme de demi-cercle en suivant ces tranches-là. Et ça coupe toutes les tranches en petits cubes. Comme ça, j'ai pas besoin de recouper les morceaux et commencer à pleurer. Parce que les oignons, c'est toujours triste. So, this way I don't have to do an extra second chopping to get really small dice. Because then that's when you release all of those gases that make you cry when you're cutting an onion. And onions are such a sad thing. They always make people cry. I've kind of gotten this immunity to onion. Since working in the restaurant, we make a lot of onion soup. So on some mornings I could be found cutting about 50 pounds of onions. After the first couple of tears, I'm not crying anymore. Donc, j'ai créé un genre d'immunité contre les oignons. En travaillant dans la restauration, on a des journées qu'on est en train de préparer la bonne soupe à l'oignon. Et je peux me retrouver le matin en train de couper à peu près 50 livres ou 22 kilos d'oignons en même temps. Après les 2 ou 3 premières larmes, on va dire que je ne pleure plus. Voilà. One big garlic clove. Smack that garlic to get the skin off. Note, this was not grown in my garden. The ones from my garden are so tiny it would take me about 5 of them to do this dish. I keep those for special occasions. Got that, Henry? Not from my garden. So we're going to mince up the garlic.
Donc, je vais émincer l'ail. Ce n'est pas de l'ail que j'ai poussé dans mon jardin. J'en ai que j'ai poussé dans mon jardin, mais il est tellement petit que ça me prendrait à peu près 5 gousses. Je peux même vous montrer. J'en ai ici. I'll show you. I have my garlic right here. There you go. That's one of the garlic braids from my garden. So you can see the cloves are the heads are much smaller, the cloves are much smaller. I was able to harvest 2 of these this year. Donc ça, c'est une tresse d'ail qui vient de mon jardin cette année. C'est la récolte, à peu près la moitié de la récolte. Non, je vais dire un tiers de la récolte. J'ai 2 tresses et j'ai à peu près une dizaine de têtes pour replanter dans le jardin pour l'année prochaine. Alright, so we're going to soften the garlic and onions. We don't want this to get too brown. And while I'm doing that, I'm going to preheat my oven so that I can finish the baking. So here's another funny thing. All summer it's been cold and wet here. Now that summer is technically over because we're into September and when school starts, summer basically doesn't exist anymore. The temperature has shot up to 30-35 degrees, which is crazy. It's been cold summer and now hot fall. So I was thinking about my last cooking session when I did the gazpacho and it was rainy and cold and it just seemed so silly to be doing gazpacho. And then today when I'm doing something that I'm heating the oven to 425 degrees, I realistically should have been doing the reverse. I should have done the crumble last month and I should be doing the gazpacho today because honestly it's hot enough for it. Donc, drôle d'histoire, le mois dernier quand je faisais les recettes de gazpacho, une recette qui est faite vraiment pour l'été quand il fait très chaud, c'était une journée très pluvieuse, très froid et je me suis dit, mon Dieu, l'été est vraiment bousillé, c'est pas la température qu'on veut pour pouvoir profiter des gazpachos. Maintenant qu'on est rendu officiellement en automne, parce que l'école est recommencée, on est en septembre, on est en train d'avoir des journées de température de 30-35 degrés Celsius. Donc, honnêtement, j'aurais dû faire cette recette aujourd'hui, le mois dernier, puisque j'ai le four allumé en ce moment à 425 degrés Fahrenheit. Et aujourd'hui aurait été la journée parfaite pour faire des gazpachos. Donc, honnêtement, l'été ici a été complètement mélangé. Voilà. C'est ça qui est ça. So, to continue with my recipe, the onions and garlic are sweating. I'm going to now chop up my tomatoes. So I have a nice little mix of these tomatoes here. I took the ripest ones. You want ripe tomatoes for this because the cooking is not very long and you want all of that flavor to go into the dish. So Angel Mist, you put your garlic sets out already. I guess you're in a slightly colder climate. Here in Quebec anyways, we are putting our garlic out usually around the same time as we plant tulip bulbs. So that's going to be mid-October maybe. Donc Angel Mist a mentionné qu'elle a planté ses bulbes de ail pour l'année prochaine récemment. Et pour moi ici, en tout cas dans la région de Québec et Montréal, il fait encore assez chaud que je ne mettrai pas l'ail dans le jardin encore. Normalement, j'attends le temps que je plante les bulbes de tulipes. Donc, ça serait aux alentours de mi à fin octobre, juste avant le dernier gel. Mais pour dire honnêtement, je ne transplante pas mes bulbes de tulipes à chaque année. Je les laisse dans la terre et je les laisse multiplier. So I was mentioning how I don't often dig up my tulip bulbs. I actually just leave them in the ground and let them multiply, unless I have to move a garden and then have to dig up hundreds of tulip bulbs. So you can see there's a little bit of blight on the bottom of that. One good thing about this blight, if you get your tomatoes fast enough, is you can just cut that off and the interior of the tomato is not affected. Donc, une bonne chose avec la mildiou sur les tomates, si on arrive à cueillir les tomates assez vite et qu'elles mûrissent, on peut juste enlever la tache de mildiou et vous allez voir à l'intérieur, la tomate n'est pas affectée.
et il n'y a pas de toxicité, quoi que ce soit. On peut manger la tomate sans danger. J'ai quand même fait des recherches dessus parce que j'avais peur d'avoir vraiment perdu ma récolte au complet. So I'm going to stir up the onions and garlic, and they're starting to sweat nicely. It's smelling really good in the kitchen. This is the same base that I would start with for any tomato sauce that I would be making as well. Onions and garlic are the basics of tomato sauce. So, for the tomatoes, nice big dice. You don't have to get too fancy with it. Donc, pour couper les tomates, un grand dé généreux. On n'a pas besoin de couper des petits cubes. On veut quand même une bonne bouchée de chair de tomate quand on la mange. Donc, je ne vais pas travailler fort à faire des petits dés miniatures de Macédoine parfait. So, this is going to be a very rustic sort of feel to the chopping here. Now, have you ever tried growing things inside like tomatoes in like pots in a window? Because they do well at room temperatures, especially if you have sunny windows. No, Angel Mist, I don't make my own ketchup. We do have what's called a ketchup maison, so a homemade ketchup recipe here in Quebec that's actually very chunky, oftentimes has fruits in it. Oh, yeah, right, the nervous points. So that's a very popular thing. It's eaten with the Québécois tourtière, which is a meat pie. So you get that sweet and savory combination that works really well together. I'm not a big fan of that tomato ketchup per se, although my neighbor does make an excellent one with peaches, and I usually can't get enough of that one with my tourtière. But I don't make homemade ketchup. We're an Italian household, and so tomato sauce is the way to go. I have a basement full of jars of tomato sauce from previous years, and usually we need about 20 or 25 of those to get through a winter, so it's all tomato sauce here. Donc Angel, elle me demandait si je fais de la ketchup maison. Je ne fais pas de ketchup maison, que ça soit ketchup sauce rouge ou bien ketchup québécois maison. Ici au Québec, on a une ketchup traditionnelle qu'on fait avec des fruits dedans. Je n'ai jamais été vraiment un amateur de la saveur. J'ai une voisine en face qui fait une ketchup maison avec des pêches dedans qui est excellente. Et je me régale à chaque année. Donc, j'attends pour cette recette. Dans le fond, j'attends pour ces pots de ketchup maison-là, mais j'en fais pas moi-même. Ici, on est une maison italienne, donc on fait la sauce tomate en quantité industrielle. L'année passée, on a fait à peu près 25 pots de 500 ml, donc 12 litres, 12 et demi de sauce tomate. Et normalement, ça nous rend à travers l'hiver avec toutes les pâtes qu'on mange ici. On l'utilise aussi sur pizza, dans des lasagnes, des affaires comme ça. So my onions and garlic are pretty nice and sauteed now. They're starting to get a little bit of brown, but nothing horrible. I don't want to overcook that and get the bitter black pieces. So I'm going to add my tomatoes to this now. Donc les oignons et l'ail sont bien sautés. Commence à avoir un petit côté doré, mais pas de morceaux brûlés. Les morceaux brûlés vont goûter un petit peu plus l'amertume et c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Donc je vais rajouter maintenant mes tomates. Je vais monter la température, so I'm going to put the heat up just a little bit to get that cooking. And we're not making a sauce, we're just drawing a little bit of juice out of the tomatoes because it will actually make the crumble cook better. So I've turned that up, I'm going to stir it. And the other thing I'm going to add to this now is some salt and pepper for seasoning.
Donc, j'ai rajouté mes tomates. Je remonte la température légèrement. Je veux juste faire sortir un peu du jus des tomates, mais je veux pas cuire mes tomates en sauce. Je veux quand même garder les morceaux intacts. Donc, la cuisson est quand même très vite. Sel et poivre pour assaisonner. Et il n'y a pas de mariage plus parfait que des tomates avec le basilic. Donc, je rajoute basilic frais dans mes tomates. So, there's no better pairing flavor-wise than tomatoes and basil. I'm going to add some basil to this now. Hang on a second. My oven didn't work. I think it's because Pride got here late. Pride, my oven doesn't want to sing. You got to ask it to sing. There we go. Can tomatoes stop other ingredients cooking? In terms of the onions and garlic you're talking about, yes, because the onions and garlic were at a high temperature. By adding the cold tomatoes, it brings the temperature of the pan down. In terms of adding tomatoes at the end of cooking a stew, well, I think it, because of the acidity. Okay. I've never heard of that, actually. I know that by adding cold ingredients to a hot pan, you're going to bring the temperature down, and so it will effectively slow down the cooking. But the acidity stopping the cooking is something new that I've not heard. I know that I cook a lot of dishes with tomato. I know that sometimes they add them towards the end of the recipe so the tomatoes don't fall to pieces or turn into a sauce. But in terms of that, you'll have to share that with me so I can see what she was cooking and see what she was talking about, actually. That would be good. Yeah. Donc, Iowa qui est en train de dire qu'elle a entendu quelqu'un d'autre dire qu'il faut rajouter les tomates à la fin de la recette puisque l'acidité dans la tomate va arrêter la cuisson du plat. C'est la première fois que je l'entends. Je dis pas que c'est faux, mais pour moi, qu'est-ce qui arrête la cuisson? C'est pas l'acidité, mais la température des tomates froides qui viennent refroidir le poêlon et les autres ingrédients. Par contre, avec la chaleur, ça va revenir à ébullition. Mais c'est quand même une proposition curieuse que j'aimerais faire plus de recherches dessus. It's still something I think I would like to research a little bit more in depth because that's something interesting that I had not heard. I think it might depend on the dish, to tell you the truth. Yeah, I'm curious about that now. We'll have to talk about that later. Yeah, definitely. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, je pense. Yeah, thanks for that. I want to send me a link. So, I have a whole bunch of basil that I picked from my garden because I like a lot of basil. Donc, basilic de mon jardin que j'ai cueilli il y a à peu près 20 minutes. J'aime beaucoup le basilic dans mes plats, surtout avec la tomate. Et j'ai une variété que j'ai cueillie cette année, j'ai planté et j'ai cueilli cette année. C'est le basilic feuille de laitue. So this is a variety that I started with this year that I'm really impressed with. This is lettuce leaf basil. So this is standard basil. You can see the size of the leaf. This is a big leaf. There's your standard basil. This is your lettuce leaf basil. This is huge. Like, you would need two of them. It's crazy. Donc, mon basilic feuille de laitue, c'est en comparaison à une feuille de basilic, ça c'est quand même une feuille assez grande. C'est énorme. Je capote. C'est tellement grand, mais honnêtement, 2 feuilles dans le plat au complet, ça sera assez. Mais je voulais vous partager cette découverte-là. Basilic feuille de laitue. So this is lettuce leaf basil. This is crazy stuff. And it grows really well too. Anyways, while the tomatoes are bubbling away, I'm going to add my basil. I'm just going to chiffonade it. So chopped up nice and fine. Roll it up kind of like a cigar or a cabbage roll. Yeah, that would work. Ooh, beet greens in a tomato sauce. That sounds nice. So here's that lettuce leaf basil. Same thing, just chopping it up. Important with your basil, it's very reactive to stainless steel. So when you're chopping it up, don't do it ahead of time. Do it just as you're kneading it. Donc, important avec le basilic, les feuilles de basilic sont très réactives à
au métal stainless. Et c'est important de couper le basilic à la dernière minute parce que ça commence à brunir sur les bords. Donc, je le coupe aussitôt que je veux le mettre dans mon plat. So that's just going to go inside of the tomatoes. And I'm going to give this another stir. And I think if you see the bubbling, this is just about ready. Just going to give that basil a nice stir into there. And you can see there's some juices that have been released, but not too much. I still have good chunks of tomato. That's going to be it. I'm turning this off now. Donc, vous voyez un petit peu de jus qui est en train de sortir des tomates, mais c'est pas une sauce encore. J'ai encore des gros morceaux. C'est vraiment le niveau de cuisson que je veux sur mes tomates. Même chose, le basilic, je l'ai mis à la dernière minute et c'est tout. C'est prêt maintenant. J'ai fermé la température, je le garde de côté. On va préparer le crumble pour aller dessus. So I'm just going to move this and we're going to make the crumble to go on top of the dish. So first thing is we need some thyme. Again, this is thyme from my garden. I'm going to just take the leaves off. And that too is an easy enough job if you know how to do it. Donc le thym de mon jardin, j'enlève juste les feuilles. Je vais les faire couper haché pour mettre dans mon crumble. Perfect timing. So, trick for this, really easy. Don't go crazy trying to pick all the leaves off. Take your thyme in one hand. I'm going to try and find a stalk that actually has some good ones. There we go. So, when you have thyme like this, you're going to grab from the base of the stalk and you're just going to pull towards the end. The stems are usually tender towards the end, so if you rip off the top of the stem, you can still chop it up with your knife, but you're going to be able to extract the most leaves possible without going crazy trying to pick them off one by one. Donc pour le thym, pour effeuiller le thym, vraiment technique facile, vous prenez vers le bout de la tige ici et vous allez tirer vers le dessus. Les tiges de thym sont plus fragiles et délicates vers la tête. Et donc, si vous arrachez la tête de la tige, il n'y a pas de problème que ça soit trop dur pour mettre dans le plat. Vous allez pouvoir le hacher avec un couteau sans problème. Mais en même temps, c'est une bonne technique pour pouvoir enlever le plus de feuilles sans arracher une feuille à la fois et vraiment vous rendre dingue à enlever les feuilles. Je vais vous dire qu'en automne, quand je fais cueillir le thym pour congeler, pour l'hiver, je passe beaucoup de temps à effeuiller mes branches de thym. Et c'est vraiment une technique qui m'a sauvé beaucoup de temps. So, in the fall, when I pick my thyme to freeze for the winter, this is the technique I use. And believe me, it's a technique that has saved me a lot of headache over the years, because otherwise, it's just crazy trying to pick all of the leaves. And those little tools that they sometimes sell in the grocery stores and stuff with a hole where you shove the stick in and you try and pull all the leaves off, they don't work. This is so much easier. Just grab the little stem and pull towards the end, and then you get all the leaves. And that's it. See? There's no more leaves on there. They're all gone. Now I want lots of thyme in this, because it adds a really good flavor, and the thyme and the basil balance really well together. It's a nice pairing of herbs, and this adds to the freshness of the dish, so it's kind of like tasting summertime for one last time. And saying that makes me cry a little bit. Oh. There we go. I think that's going to be enough. I'll just pull these last ones here. Yeah, that's it. That's because the oven is now prepped and ready to receive the crumble. Heating up my kitchen as we go, because what better to do on a day where it's 35 degrees out is to heat the oven to 425. Yes! Donc, mon four vient de sonner. La température, le préchauffement est fait. Je disais tout simplement que quoi de meilleur une journée quand il fait 35 degrés dehors que de chauffer la maison avec un four qui est à 425 degrés. Yes!
So here's my time. I'm going to just chop that up to get all those little tender stems that were at the end. And you'll see that eventually there's not going to be anything but just leaves on there. There we go. So that's it. And that is my time. I'm just going to scrape all that up. If you have a little bit of flowers in there, that's okay too. Oh, symphony of the flavors. I like that. So for a crumble, works the same as any other sweet crumble. We always start with some flour. So that's going to go in there. That's 200 grams of flour. It's about a cup and a third if you're measuring imperial. I'm going to put all the thyme in there because it'll be easier to mash the butter in. Then I'm going to add cheese because, and I'm sad that Ashley's not here to hear this, but what better than in a dish than some cheese? So this is a Parmesan. I'm going to grate that in as well. So that's going straight into my crumble mix. Now this is frozen, so it might come in more of a crumb than a grating. And the reason I put this into the flour is it makes it a little bit easier to mix with the butter afterwards, because the cheese will get all coated in flour and the whole thing will come together into a nice dough. Donc ici dans mon crumble savoureux, j'ai mis farine à la base, 200 g de farine, j'ai mis le thym que j'ai haché et je mets le fromage parmesan râpé. La raison que je le fais râper directement dans la farine, je vais le mélanger tout ensemble et la farine va enrober le fromage et va faire en sorte que mélanger le beurre dedans pour créer le crumble va être beaucoup plus facile que d'essayer de faire un crumble et rajouter le fromage par après. Donc on pourrait faire ça avec d'autres fromages aussi, mais je trouve que celui-là, ça fond moins et ça garde la texture du crumble. Donc je resterais beaucoup plus avec un fromage à pâte ferme qu'un cheddar ou bien un mozzarella. So one little thing I would probably not do is put something more gooey than a Parmesan cheese in here. Any other hard cheese, Pecorino, Asiago, something like that would work really well. But I wouldn't go for something like a cheddar or a mozzarella. The gooiness and melty factor of those cheeses would probably change the texture of your final crumble, and you don't want that. You want the crumble to stay like crispy, so it makes that really nice combination of textures with your tomato. So that I'm just going to mix up with my hand. So now I have flour, I have cheese. Oh no, no blue cheese. Blue cheese melts horribly. Blue cheese is good for cooking into bread products and things like that where it's really contained. But as a topping, a crumble or a melting cheese, blue cheese is awful. Donc, Aaron demande si on peut utiliser un fromage bleu. Pas du tout. Fromage bleu, ça a une qualité fondante terrible. On ne peut pas l'utiliser pour gratiner quoi que ce soit. Je l'utilise vraiment dans des produits de pain où est-ce que c'est enrobé avec une pâte. Sinon, essayez ça sur une pizza, ça fait de l'huile. C'est pas agréable. So, this was butter that I just put in here cut into cubes. That's 150 grams of butter. I didn't measure that out in imperial, so I'll have to figure that one out for you guys. This was a French recipe, so the recipe ingredients were listed under grams, which makes it easier to get the ingredients properly. And I have over the years decided that the crumble was not enough because you always need more crumble. And so I've doubled the amount of crumble in comparison to the tomatoes. Donc, ici, j'ai 150 g de beurre que j'ai rajouté à la farine, le fromage parmesan et le thym. J'expliquais tout simplement que j'ai pas calculé les quantités en tasse à mesurer pour les écouteurs nord-américains. C'est une recette française que j'avais adaptée et j'ai pas pris le temps de calculer malheureusement, mais je vais essayer de faire ça. J'expliquais aussi le fait que au cours des années que j'ai préparé cette recette, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de crumble dessus pour la quantité de tomates. Donc, au cours des années, j'ai adapté la recette en doublant la quantité de crumble.
parce que c'est vraiment la partie la plus délicieuse. So, double the crumble just makes it more delicious. I like that balance more. So, what I'm doing here is trying to squish the butter cubes, which I left in the fridge too long. And then once they start getting room temperature, they're going to start mixing into the flour. And I'm going to get a crumb that looks similar to, like if I was mixing up sugar cookies. It will start pulling together, and the longer I mix, the more the butter will soften and the more the dough will pull together into a good sticky crumb. But I want to leave lumps because that's what allows me to spread it on top of the tomato mixture. Donc, je suis en train d'écraser les cubes de beurre que j'ai laissé beaucoup trop longtemps dans le frigo. Savory cookies I want, savory cookies. Just imagine a cookie with thyme and cheese in it. I mean, that's got to be a good thing, right? And maybe, I don't have a recipe, but maybe I have a surprise later for you. It's not savory cookies, but it might be cookies, so hold tight. Donc, je suis en train de écraser le beurre que j'ai laissé beaucoup trop longtemps dans le frigo. Je veux le ramollir avec mes doigts pour pouvoir l'incorporer dans la farine. Et au fur et à mesure que ça ramollit un petit peu plus, surtout avec la chaleur, ça va incorporer et faire un crumble. Ça va ramollir, ça va incorporer avec le fromage, avec la farine. Vous voyez, ça commence déjà à faire un petit peu de miettes. Je veux pas que ça soit sec. So, important thing is you're mixing this. Keep mixing until it's not dry. You don't want to put the dry flour on top because it'll just be a little bit too pasty. You really want to have crumbs. Brad, shh! Don't tell her the secret! Brad's saying something about blue gazpacho. I will neither confirm nor deny that fact. Brad est en train de mentionner quelque chose à propos d'une gazpacho bleue, de laquelle on avait parlé le mois passé. Je dirais pas oui, mais je dirais pas non non plus. On attend pour un petit peu. Pendant que ça c'est au four, peut-être que j'ai des surprises à venir. Alright, so this crumble is coming together nicely. See, now it's holding into crumbs and chunks, and I don't have any of that dry powdery flour anymore. So this is what I want to use as the topping on my tomatoes. But I have one more step which makes this even better, and that is goat cheese. So this is going to go into the tomatoes. And I gotta say that I forgot I needed to prepare one this morning. So I actually don't have enough goat cheese for the recipe, but I kept some just for showing you how it works. Normally you would put twice as much goat cheese as I'm putting in. Donc, mon crumble est prêt. Vous voyez comment la farine a pogné en menton avec le beurre. Je le mets de côté parce qu'il me reste une étape avec mon crumble. C'est de rajouter un petit peu de fromage de chèvre dans mon plat. Mais je vous dis que j'ai oublié que j'avais besoin d'en faire une deuxième ce matin pour présenter le produit final. Donc, normalement, vous mettrez le double de la quantité que je vais mettre dans celui-là. So this is a soft goat cheese. It's a creamy one. You can use one with herbs too. It would add more flavor, but I use a regular one. Don't get the dry ones because they won't melt quite nicely. You're going to cut it into chunks. Doesn't have to be pretty. Doesn't have to be perfect. Donc, prenez votre fromage de chèvre, coupez-le en morceaux et vous allez le casser en petits morceaux. La moitié de la quantité, donc c'est 150 grammes. Vous allez émietter sur votre crumble. So, first you're going to take half of that quantity. You're going to break it up into pieces on top of your crumble. Then you're going to just stir that gently in. You don't want to melt it, but you want some cheese inside of the tomatoes. Donc, je vais mélanger légèrement mon crumble pour incorporer mon fromage, mais juste pour faire en sorte qu'ils sont cachés sous la surface. Ça va faire en sorte que j'ai des bouchées de fromage de chèvre quand je mange l'intérieur. Then I take the second half. Je prends la deuxième moitié, je l'émiette par-dessus.
So this second half I'm only going to break into pieces on top of the crumble, just like that. Scrape the rest that's in there. And that's the goat cheese done. Really easy, but it adds a whole lot of flavor to the dish. Now I'm just going to wash the sticky goat cheese from my fingers. There we go. And come back with that crumble that we made. And this is now going to go on top of the dish. So you want this to be kind of sprinkled on top. You want to try and cover the entire surface. Donc, vous prenez votre crumble maintenant que le fromage de chèvre est dans le mélange. Et vous allez saupoudrer par-dessus votre plat. Vous voulez vraiment que ça soit sur la surface et que ça couvre la surface au complet. Et vous allez voir que ça ressemble un petit peu à une tarte. So it looks a little bit like a pie. You want to cover the surface nicely. Anything that's above the surface of the liquid is going to get nice and crispy. Donc n'importe quoi qui est par-dessus la surface du jus de tomate va devenir bien croustillant et va donner cette texture qu'on veut de croustillant en comparaison avec la tomate. Ça, maintenant, ça va aller dans le four pendant 25 à 30 minutes. Jusqu'à temps que vous avez une texture croustillante et que ça soit doré à votre préférence. So this is now going to go into the preheated oven at 425 degrees for 25 to 30 minutes. You want this to get nice and crispy, but you can kind of go 5 or 10 minutes longer depending on the darkness of the crumble that you prefer. So it can cook a little bit longer. The tomatoes are not going to get more soupy. Always put it on a baking sheet. Always, 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 always. Toujours mettre votre plat sur une plaque à biscuits. Toujours, 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 toujours. La raison, c'est que les jus ressortent et vont se retrouver dans le fond de votre four et vous allez avoir une cuisine qui est remplie de fumée. So, the reason for this is that when you put it in the oven, the tomatoes will bubble and boil. The juice will come out of the sides of the pan, hit the bottom of your oven, and then start smoking out your kitchen. So, baking sheet, really important for cleanup afterwards. So this is now going into the oven. And like I said, 25 to 30 minutes. I like it a little bit longer so I get that crispiness. And now the oven's going to sing again. There we go. The oven's so happy to be baking things. Now I'll show you what you're missing out on in the bottom of your oven is this. Donc vous voyez, celui que j'ai cuit ce matin, c'est tout ça que j'ai sauvé du fond de mon four en mettant la plaque à biscuits. Donc très, très important. So really important, that baking sheet in the bottom. It's art. Well, yeah, kind of. It's a mess. It's going to be fun to clean up later, but yeah. So we're going to move this out of the way now. And we're going to move this out of the way now. And we're going to bring in presentation, because why not, right? There we go. Donc, produit final. That's it. So, this is your final product. This is the tomato crumble. So, you can see here how nice and crispy that is on top. I think you could probably even hear it. Maybe. Anyways, so that's a nice crispy top. And like I said, I transferred this into a big pie pan to bake it, so that's why it got so messy in the oven. It's a little bit smaller in size. The other one will, one big tomato cookie, right? So this is great served as a main course with a salad, steamed green beans or vegetables, and it's just so tasty. It's really easy to sit there and eat the whole thing, honestly. So I'm just going to show you
Donc, voici le produit final. Vous pouvez voir que le dessus est vraiment bien croustillant. C'est un peu sali sur les côtés parce que le plat que j'ai utilisé, que j'ai transféré ma préparation dedans, est un petit peu plus petit que mon poêlon en fonte. Et donc, le jus est sorti. Et voilà pourquoi j'avais besoin de la plaque à pâtisserie. Donc, on peut sortir ça avec une grande cuillère. So you can take that out with a big spoon. Now you have all that nice crumble, but look at all this delicious tomatoiness in the bottom here. Look at how nice that is. It's all steamy. The juice soaks up into the bottom of the crumble, so it's not soupy in the bottom. It's really nice and saucy. And you've got the basil, and you've got the, you know what? Kind of a little bit like a pizza. And I was thinking about the idea of if mozzarella cheese would work well in this, and it probably would, honestly. So you have a little bit of the crumble that kind of works its way into the bottom. You have all that goat cheese that's mixed in there. You have this beautiful crispy crust, and then you have some of the goat cheese on the other side. And you just get these really beautiful mouthfuls of the tomato and the basil, and since the cooking is not super long, it still has that fresh garden taste to it. It's just this wonderful discovery of flavors that you wouldn't necessarily think that go together, but when you do them, they're just perfect. So honestly, this is one of my favorite dishes to do in the summer and in the fall when I have all those fresh tomatoes. So there's my crumble. I'm going to put some random basil leaves in here. If I could send you some, I would, you know. Donc, le crumble, vous voyez que c'est vraiment bien croustillant sur le dessus. Les tomates sont bien cuites sur le dessous. Vous avez les morceaux de fromage de chèvre, vous avez le basilic, le tomate, le jus, pas trop liquide parce qu'il y en a beaucoup qui est absorbé dans le mélange de crumble. Vraiment, vraiment bon. Et vous avez, avec chaque bouchée, vous prenez un petit peu de croustillant, un peu de sauce. La cuisson, parce que c'est pas très long, c'est vraiment frais. Ça goûte encore beaucoup l'été, la fraîcheur des tomates du jardin, le basilic. Donc, c'est un de mes plats vraiment préférés à faire fin été, début automne, quand on a beaucoup de tomates dans le jardin. So that's the crumble. Now, I talked about bonus bits, right? Not necessarily part of the whole tomato thing, but I'm gonna let you in on a little secret here. Last month we were talking about gazpachos, and somebody talked about a blue gazpacho and set me a challenge that maybe there should be something like a blue gazpacho made. So shall we say I was testing. I was testing and I came up with some awful, awful combinations. I found out through research that if you take things that are naturally purple in the world of food, like red cabbage, like blackberries, and and you mix in baking soda, you can make them turn into a blue that's very similar to this napkin. And it's really crazy. However, the internet tends to lie about things. So when I did the tests myself and figured, okay, I'm going to apply the idea of the baking soda, which is a base, to something that's already purple, and the base should make it turn blue. Instead of the blackberries turning blue, they turned black, but ugly black, like gray black, and they tasted like soap because of the baking soda. So it was it was an awful experiment. It went straight in the compost. I'm really sorry that didn't work out. So you're not getting something blue in color. But I may have come up with a gazpacho. That's a good one. It wasn't tasty though. I wouldn't remake it. But there are such things as blueberries. Especially here in Quebec in the fall, we get wild blueberries. They're little tiny things. They're absolutely delicious. And they make for really, really good desserts and things, but they also make a good gazpacho. So, hang on a second, my neighbor's making some noise. So, instead of a blue colored gazpacho, I made a blueberry gazpacho. So this is a blueberry gazpacho made with some peppers, some watermelon for freshness, cucumber, fresh basil, and wild blueberries. So it looks a little bit black there, but if you look this way, it's actually this beautiful purple color. You can add a little bouquet of basil because why not? And seriously, this thing is delicious. So
I'm really sorry that it's not blue in color, but it is blue in idea, in berryness. Donc, le mois passé, quand on a fait le gazpacho, l'arc-en-ciel de gazpacho, on m'a donné l'idée de faire un gazpacho bleu. J'ai fait des recherches. J'ai découvert qu'en faisant cuire des items mauves, on pouvait, avec de la bicarbonate de soude, on pouvait les rendre bleus comme la couleur de cette napkin. J'ai fait le test. Je l'ai échoué complètement. J'avais un produit qui était noir et qui goûtait le savon. Donc, je le répéterai jamais. Mais je me suis dit, étant donné que sur ce sujet, je peux utiliser bleu comme couleur, mais bleu comme fruit, j'ai fait gazpacho au bleuet. Donc, c'est bleu, mais pas en couleur. C'est mauve en couleur, mais c'est bleu en idée. C'est mélangé avec des poivrons jaunes, avec du melon d'eau pour donner un peu de fraîcheur, du concombre, basilic frais et des bleuets sauvages du lac Saint-Jean qui viennent d'ici du Québec. Donc, vous avez la même idée du gazpacho comme j'ai fait le mois passé, mais c'est bleu. Donc, voilà mon essai pour iWonk. Et puisque j'ai pas pu livrer sur l'idée de couleur bleue, j'ai fait des biscuits bleus. So since I wasn't able to deliver on the blue gazpacho, I deliver on blue cookies. And this one's just for iWonk. The idea of the blackberries turning blue with baking soda doesn't work in gazpacho, but works brilliantly in cookies. So these are chocolate chip blackberry cookies. And through the cooking process, the baking soda and the blackberries chemically react with the heat and turn the cookies naturally blue. So when you put them in the oven, they're purple. When they come out of the oven, they are blue. Donc, puisque je n'ai pas pu livrer sur un gazpacho en couleur bleue, juste pour iWonk, j'ai fait des biscuits bleus. Donc, la combinaison de mûre mauve et de bicarbonate de soude ne marche pas nécessairement en chauffant dans un poêlon, mais ça marche quand c'est cuit légèrement au four. Donc, voici des biscuits aux brisures de chocolat et mûre mauve. Et par la cuisson dans le four, la bicarbonate et les fruits réagissent ensemble et font des biscuits qui rentrent dans le four mauve, mais qui ressortent bleus. So, there is my crazy mixed up scientific attempt at a whole bunch of things this week. Yeah, they do look Smurfy. I think that was the idea behind them. The person who created this recipe was trying to do a Smurf-themed birthday party and ended up coming up with these cookies. So, there you have it. There's some blue cookies. Here's some blueberry gazpacho. And here is my absolutely delicious crumble for you. Donc voilà, vous avez des biscuits bleus, gazpacho au bleuet et et un crumble à la tomate avec fromage de chèvre direct de mon jardin. So after all of that craziness, I thank you guys so very, very much for joining me again this month. And I was really happy to be able to share all of this. And you are challenging me from month to month to come up with some crazy stuff. And it's always fun to explore these new venues in cooking for you. So keep them coming. I'm more than happy to do it. And I look forward to seeing you guys in Cavern. Donc merci énormément de me suivre à chaque mois, de me donner des épreuves à chaque mois pour inventer des nouveautés. J'adore ça, le challenge, et j'aime beaucoup expérimenter avec la bouffe. Et ça me donne un plaisir de faire ça pour vous à chaque mois. Donc, merci énormément d'être toujours là et on va se voir encore dans la caverne. Et à la prochaine, tout le monde. And just for iWonk, because we love this, et boom. See you guys. Bye.